Okay friends, now we are going to discuss about the Dapsone. Dapsone kuda same as we discussed, it is similar to action of sulfonamides. Sulfonamides action entity. Sulfonamides it inhibits a dihydroteroic acid synthase. It inhibits a dihydroteroic acid synthase. Same action with the Dapsone. Dapsone also similar to sulfonamides by inhibiting dihydroteroic acid synthase enzyme, thereby decreasing methionine DNA and RNA synthesis. Dapsone, but it is structurally different. It is similar in function, functionally similar and structurally different. అయితే వాట్ ఆర్ ద యూజెస్? యూజెస్ వచ్చేసరికి దేర్ ఆర్ త్రీ యూజెస్. ఏంటిది? లెప్రసీలో లెప్రసీలో ట్యూబర్క్యులాయిడ్ లెప్రసీ TT and lepromatous leprosy LL, and it is used in pneumocystis jirovecii. Pneumocystis jirovecii, that is opportunistic fungal infection. Opportunistic fungal infection both for prophylaxis and treatment. Prophylaxis lo we use Dapsone, and in treatment we use Dapsone plus Trimethoprim. Dapsone plus Trimethoprim. Or also we can also use Trimethoprim plus sulfamethoxazole SMF. సో మేజర్గా యూజెస్ అయితే ఇవి. నా వాట్ ఆర్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్? సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా సేమ్ యాజ్ సిమిలర్ టు సల్ఫోనమైడ్స్ ఉంటుంది. ఐ కెప్ట్ ఎ నిమోనిక్ యాజ్ GAM, దట్ ఈస్ మిథమోగ్లోబినిమియా. అంటే Fe+2 లెక్క ఉండే ఐరన్ ఇన్ హిమోగ్లోబిన్ ఇట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ Fe+3. ఓకే, A ఫర్ A granulocytosis, G for G6PD deficient patients, G6PD deficiency patients కి టాప్సోన్ కనిపిస్తే this causes a hemolysis, reactionary hemolysis. Okay, in patients of G6PD deficiency, when dapsone is given similar to sulfonamides, it causes reactionary hemolysis. Now coming to finally trimethoprim. Trimethoprim అనేది నార్మల్లీ పారామైనోబెంజోయిక్ యాసిడ్ ప్లస్ టెరిడిన్ యూస్లెస్ టు డైహైడ్రోటెరిడిన్ యాసిడ్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డైహైడ్రోఫోలిక్ యాసిడ్. దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టెట్రాహైడ్రోఫోలిక్ యాసిడ్. Tetrahydrofolic acid for methionine, for DNA RNA synthesis, and for DNA synthesis by thymidine production. Okay, these are the uses. ఇక్కడ మనకి డైహైడ్రోటిరోయిక్ యాసిడ్ సింథేస్ అనే ఎంజైమ్ యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి డైహైడ్రోఫోలిక్ యాసిడ్ రిడక్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ యూజ్ చేస్తుంది. డైహైడ్రోటిరోయిక్ యాసిడ్ సింథేస్ అనే ఎంజైమ్ ఇట్ ఇన్హిబిటెడ్ బై సల్ఫోనమైడ్స్ అండ్ డాప్సోన్. Dihydroteroic acid reductase enzyme is inhibited by trimethoprim. Okay, this is the topic of interest we are going to talk about. Dihydrofolic acid reductase. అయితే trimethoprim similar to dapsone and sulfonamides, it is bacteriostatic, but trimethoprim plus when combined with a sulfonamide దగ్గరికి వచ్చేసరికి sulfonamides లో it includes dihydroteroic acid synthetase. It inhibits tetrahydrofolic acid reductase. Dihydrofolic acid reductase. Inhibition of these two, when combined trimethoprim plus sulfamethoxazole, it is used for bactericidal action. This bactericidal action it is used for simple UTI. Simple UTIs lo we can use it. This is the first action. Second action ఏంటిదంటే for used for సాల్మోనెల్లా అండ్ షిగెల్లా దాంట్లో కూడా we can use this. And coming to these are gram negative. గ్రామ్ పాజిటివ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి నోకార్డియా బ్రాంచింగ్ ఫిలమెంట్స్, బ్రాంచింగ్ ఫిలమెంట్ యాసిడ్ ఫాస్ట్. నౌ కమింగ్ టు ఫోర్త్ వన్, దట్ ఈస్ ఫంగై దాంట్లో న్యూమోసిస్టిస్ జీరోవిసై దాంట్లో బోత్ ఫర్ ప్రొఫైలాక్సిస్ అండ్ బోత్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ TMP SMX రెండు వాడతాం, ఆర్ డాప్సోన్ ప్లస్ TMP, trimethoprim plus dapsone or trimethoprim plus sulfamethoxazole are used for the treatment of pneumocystis jirovecii. And prophylaxis దగ్గరికి వచ్చేసరికి we can use a trimethoprim alone or dapsone alone. Okay, now coming to protozoans.
protozoal infection, that is toxoplasmosis prophylaxis of toxoplasmosis. So what are the uses? Protozoan lo toxoplasmosis prophylaxis, fungi, that is pneumocystis jirovecii, both treatment and prophylaxis, gram positive nocardia, gram negative వచ్చేసరికి salmonella and shigella, and it is used for simple UTI when combined with the TMP and SMX. Okay, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటిదంటే ట్రైమిథోప్రిమ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్హిబిటర్ ఆఫ్ డైహైడ్రోఫోలిక్ యాసిడ్ రిడక్టేస్. సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటిదంటే ఇట్ ఆల్సో ఇన్హిబిటెడ్ ఎపిథీలియల్ సోడియం ఛానల్స్ ఇన్ DCT అండ్ కలెక్టింగ్ డక్ట్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. ఓకే, ఎపిథీలియల్ సోడియం ఛానల్ ఇన్హిబిషన్ DCT అండ్ CD దగ్గర, అంటే కలెక్టింగ్ డక్ట్ అండ్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యుల్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్. దేర్ బై ఇట్ ఈస్ action to it is having similar action to potassium sparing diuretics తోటి similar action ఉంటాయి. This is the most important one. So potassium sparing diuretics ఏం చేస్తే it causes increased potassium levels in the serum. So this causes a hyperkalemia. Trimethoprim causes hyperkalemia. అంతేకాకుండా బ్లడ్కి సంబంధించి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, టెట్రాహైడ్రోఫోలిక్ యాసిడ్ తక్కువైతుంది. కాబట్టి దిస్ లీడ్ టు డిక్రీస్ ఫోలేట్ లెవెల్స్ తక్కువైతుంది కాబట్టి దిస్ లీడ్ టు మెగాలోబ్లాస్టిక్ అనేమియా. ఆల్సో కాజెస్ ల్యూకోపీనియా, ఆల్సో కాజెస్ గ్రాన్యులోసైటోపీనియా. సో మెగాలోబ్లాస్టిక్ అనేమియా, ల్యూకోపీనియా, గ్రాన్యులోసైటోపీనియా. WBCs మొత్తం తగ్గిపోతుంది, గ్రాన్యులోసైట్స్ కూడా తక్కువైపోతుంది. సో this is related to blood related side effects. We can prevent this by adding leucovorin. Leucovorin అనేది it is an folinic acid. It is folinic acid. Okay, we can prevent the blood related side effects with the trimethoprim by usage of leucovorin, which is a folinic acid. Okay, this is the most important one. Okay, so this is about trimethoprim, sulfonamides, and dapsone, which are folic acid synthesis inhibitors in bacteria. Thank you for your patience listening.